Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. On our show today, we have an opportunity to talk about the importance of community collaboration. We have different people from different sectors of the community, including healthcare, education, and in business. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với ba người quý khách rất là đặc biệt, nói về là cái quan trọng nào tại sao mình cần hợp tác nhau trong cộng đồng Việt Nam của mình. Hôm nay Julie đại diện cho healthcare, chị Don Trần đại diện cho education với anh Lân, thêm nữa là có anh Brian Đoàn là CFO của Calican và B Beauty đại diện cho small businesses trong cộng đồng của mình. Hôm nay Julie có thời gian cho phòng quảng cáo nói chuyện về để cho quý khán giả của Little Saigon TV gặp cho biết là anh làm quen với anh Brian, với anh Lân là quen quá rồi, mà thêm là làm quen với mấy bạn trẻ giống như chị Don. Anh Lân chỉ nào quý vị khán giả của mình á không có biết về học khu Garden Grove, anh nói đại khái cho mình là học khu Garden Grove thành lập lúc nào với có include mấy trường cho đó. Yes, the school district, Gando School District, serves some 38,000 students now. Wow. We have about 5,000 teachers and employees for all trade, all kinds, and we're the biggest employer in the area. Yes. If you add in parents, siblings, and grandparent thing, you multiply it up to the hundreds of something thousand people in this very small town in central Orange County. So it's the big impact, big component of the population. Therefore, we need a lot of help to help our students. And what we help our students, they in turn help our community as a general. Correct. So our community depends a lot on the success of our students. Tôi vừa nói rằng học khu Gando phục vụ khoảng chừng 38.000 học sinh, cộng với khoảng 5.000 thầy cô giáo và các nhân viên đầy đủ các ngành. Nếu mà nhân liên hệ đến tất cả các phụ huynh, ông bà, chú bác, anh chị em thì con số này có thể là hàng mấy trăm ngàn người liên hệ, và cái sự thành quả của học sinh nó rất là quan trọng cho cái thành quả của cộng đồng, cho nên học sinh rất cần cái sự hỗ trợ của cộng đồng để giúp đỡ các em, và ngược lại sự thành công của các em sẽ giúp đỡ cái sự phát triển của cái cộng đồng ở đây. Yeah. Thank you anh Lân. Và thêm nữa đó là bây giờ ta cũng có một cái community outreach trong cộng đồng Việt Nam của mình, phải không chị Lan? Yeah. To add on to what An Lung said about collaboration between parents, community, and the school, it's like I think it's essential that parent engagement, parent and community engagement is an essential part to support student success. And so we have a department of parent and community outreach, and that's our main mission. Our mission is to do outreach to parents so that we can provide support for the parents so that they can support their students. And so our department, we provide language, we plan a lot of district events, and at all of the events we provide language interpretation in Vietnamese, Spanish, Korean, and Arabic. So our district is very diverse. So then we provide, all of that language support so that we can do outreach to the parents. We organize a lot of, like during the pandemic, because of the need for mental health, we have organized monthly webinars to address some of those needs. So some of the topics include, cyberbullying, mindfulness and stress reduction. Upcoming in January, we are going to have a webinar on self-care, and then in February, the month of love, is going to be on positive relationships. Okay. And then we are going to have a culminating event in May where parents will be able to attend, all the different workshops. They get to choose different workshops, and then again there will be interpretation for all the events. So we collaborate with community partners. We invite all the experts in the field to come and share these knowledge with the parents. Thì như em nói đó là học khu Garden Grove rất là đa dạng, có rất là nhiều học sinh từ nhiều chủng tộc khác nhau, cho nên là có một cái ban giao tế cộng đồng để mà to do outreach, để mà có thể giúp phụ huynh, cho nên
mỗi một tháng đó thì là học khu có tổ chức một cái buổi gọi là webinar, là quý vị có thể tham dự ở trên Zoom. Thì những cái buổi đó là nói về để mà hỗ trợ cho về mặt tinh thần của các em. Dạ vâng. Thì những cái topic mà mỗi tháng đó là bao gồm giống như là về làm sao mà có thể giảm những cái sự căng thẳng trong cuộc sống. Và sắp tới đây vào tháng 1 đó, ngày mùng 6 tháng 1 sẽ có một cái buổi họp nữa, là sẽ cái topic sẽ là về self-care, có nghĩa làm sao mình có thể chăm sóc bản thân của mình. Và tháng 2 là chúng tôi sẽ có một cái buổi webinar nói về positive relationship, có nghĩa là những cái mối quan hệ lành mạnh, làm sao mình có thể có những cái mối quan hệ lành mạnh. Nói chung đó là cái ban giao tế cộng đồng đó là giúp cho những phụ huynh mọi chủng tộc, thì tất cả chủng tộc thì nói chung là chúng tôi có tại những cái buổi họp mà của học khu đó là đều có những thông dịch bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Đại Hàn. Đó là những cái chủng tộc chính ở trong học khu, cho nên là cái đó là những cái điều mà cái ban giao tế cộng đồng làm. Ok, well, cảm ơn anh Lân Yeah. với chị đã nói về rất là chi tiết về việc của học khu của Garden Grove. Tại Julie hồi xưa trong cũng chắc 2003 hay gì đó, cũng là một giáo viên trong học khu Garden Grove. Julie thấy đó là hôm nay có rất nhiều chương trình, không phải là giúp cho học sinh không, mà giúp cho phụ huynh, là giống như mấy cái hội thảo giúp cho phụ huynh và hướng dẫn cho phụ huynh. Brian, we had a great opportunity to learn more about all the great services that the school district offers, and I know you and I represent and have families connection as far as those on the spectrum, and those are in education. And for me, I want to ask you, can you tell me a little bit the connection about Cali Chem and what it is? How are you connected to the school districts or related to the autism world, and why is it that you guys do so much in the community? Well, the issue of autism is a little bit personal for us. My cousin, Duke Doan, the founder's son, is on the spectrum. Okay. And he would be what you would classify as moderate severe. And it was very interesting to see his development and his growth, because we weren't too sure what was going on at first. Before, he was just not talking, and we was like, oh my gosh, he's not going to talk, he's not going to speak. And then slowly as he grew older and we realized that he was on the spectrum and he was autistic, it was a little bit scary at first, because you weren't too sure, SPED programs. Now we know what SPED is. Before I was like, what is SPED? Yeah. As well as all the different organizations that are out there available to help him. And you come to learn that autism is a very unique disability, and that doesn't affect everyone the same. There's there's studies, but every boy or girl or child is affected differently. And albeit teaching him rules and behavior has become part of just our daily routine. Okay. Creating guide blocks and rules so that way he can grow up and still be successful and still learn. And the boy is so smart. The boy is so smart, and making sure that he has a good education is really important for us, and that he can learn and prosper. So yeah. How does he impact or influence you as a leader in the community, and when Duke, as far as like doing a business? Because when you have a child with special needs, or even a parent with any children, sometimes it's hard to balance that work and life. Oh, absolutely. So how does he influence a family for the positive aspect of it? Well, we knew it wasn't going to be raising him wasn't going to be normal, right? And so it created extra challenges, but it wasn't like we weren't up for the task. And naturally, we got connected with you, Julie, and realizing how much there is in the community for autism, and how many special educators for not just education, but teaching swimming lessons to kids with autistic, teaching riding a bike, or just regular gymnastics, dance classes, just learning in general. There are so many programs out there, and it really empowered us to want to work more with these different partners, and even get connected more with you, and helping everything that you do with OC Autism, between not just your foundation now, but with your
Christmas annual. Now it's tradition for us to not only connect, with you, but bringing our people and team from our organization to help out with the community. And a lot of our team, our kids are, they're from the streets, and they're not as fortunate as some others. And getting them to help out within the community and volunteering, doing community service, it really makes an impact with them, and they want to do more. Well, thank you so much, Brian, for sharing your personal story and, being able to let the community know, your personal connection. Because sometimes in the Vietnamese community, we don't always talk about our personal relationship with autism or disabilities, and we don't know how to celebrate it openly. But I thank you for your story and for him to continue to impact all of us for the better. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau quảng cáo, Julie sẽ nói thêm về cái chương trình gần tới đây, đó là Breakfast with Santa, ngày là thứ Bảy tuần đây, ngày 18 tháng 12, lúc 10 giờ sáng tới 2 giờ. Chừng nào quý vị muốn tới tham dự chương trình đây, xin vui lòng lên website của Julie, đó là ocautismfoundation.org. Một lần nữa là www.ocautismfoundation.org. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.